Hi, hello, vanakkam and welcome to Arun Mobile Service YouTube channel. நான் உங்கள் அருண். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா Jio keypad mobile F220B மாடல். இந்த மாடல்ல வந்து சார்ஜிங் வந்து லைட்டா தான் இருக்கு. ஆனா சார்ஜை plug in பண்ணோம் அப்படினா வந்து full shot இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அங்க டிஸ்ப்ளே வந்து ஆஃப் ஆகுது. அதே நான் உங்களுக்கு காமிச்சிறேன். இப்போ சார்ஜை வந்து plug in பண்ணோம் அப்படினா வந்து full shot இருக்கறனால ஆஃப் ஆகுது. பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். இதை எப்படி ரெடி பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோ. சோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ இதை டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணிடலாம். We were traveling the mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. இப்போ கனெக்டர் பின் மாற்றினதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து சார்ஜிங் பின்னை வந்து ப்ளக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகலை, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். சார்ஜ் இண்டிகேஷன் காமிக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்மளோட இருங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.